Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش sentences with Pashto translations. Viewers channel subscribe کړئ او ویډیو complete وګورئ. Sentence دی Your cake was delicious. ستاسو کیک ډیر خوندور او. When does he arrive? When does he arrive? هغه کله راځي. بل سنټنس دی Take me to the airport. Take me to the airport. Airport هوایی اډه. هوایی اډې ته ما بوزه یا هوایی ډګر ته ما بوزه. بل سنټنس دی I have nothing to say. I have nothing to say. زه د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. I am slightly hungry. Slightly means لږ. Hungry وږی. زه لږ وږی یم. My uncle was there. Uncle means تره. زما تره هلته و. I have heard nothing. ما هیڅ ندی اوریدلی. I don't feel well. Feel means احساس. زه ښه احساس نه کوم. Start the car. Start the car. موټر پیل کړه. That's enough. Enough means پورا. That's enough دلته مطلب شو بس دی. دا پوره دی. A long time ago. Long means مخکې اوږد. ډیر وخت د مخې. ډیر وخت مخکې. Don't go outside in hot weather. په ګرم موسم کې بهر مزه. Outside بهر. Don't go outside in cold weather. Cold weather means یخ موسم. ساړه. Cold ساړه. په ساړه هوا کې بهر مزه. Go or walk in a pleasant weather. Pleasant means خوندور یا خوشگوار. په خوندور موسم کې لاړ شئ یا وګرځئ. ویورز چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ دا ویډیو. Thanks for watching.